of the international community, especially the United States, that there are things that are not accepted. Every leader and country in the region need to decide whether they are part of the camp of terror, extremism, or part of the camp of pragmatics and moderation. If some state or leader is choosing another path, there is a price to it. I know that when I'm talking about Turkey, it's not only talking about Erdogan, or talking about the party that celebrates now 10 years of creation. It concerns. They think that the world is changing and there is nothing to do about it. And it is true that the world is changing and the region is changing. And it is also true that we have more extremists in the region. We have leaders that are trying to choose their own path and way. We have in Egypt Morsi that represent the Muslim Brotherhood. King of Jordan is facing his own problems at home. אם למנות בסקירה קצרה אזורים או מקומות שבהם האחים המוסלמים נמצאים בשלטון, מצרים, טורקיה שזה וריאציה של האחים המוסלמים, וכמובן רצועת עזה. מקומות שבהם הם שותפים בהובלה, בקואליציה, בממשלה, טוניסיה, מרוקו, לוב, ומקומות שהם בהם הולכים ומתחזקים, כל אחד בקצב שלו, ועדיין באופוזיציה, ירדן וכמובן סוריה, שם הגדילו לעשות וגם יצרו לעצמם כוחות חמושים. לא תוכל בקלות רבה להסיר אותם מהרגע שהם נאחזו בו, כפי שהמקרה במצרים או בטורקיה או ברצועת עזה. מוסד אל-זהר למשל במצרים, שרק לאחרונה קיבל סמכויות לתקף במידה מסוימת, אני לא רוצה להיכנס לכל הניתוח של זה, לתקף את החוקים שהפרלמנט המצרי מתחוקק. זה לצד עיתונאים שנמצאים בכלא במספרים די גדולים במצרים, גם בטורקיה ובמקומות אחרים גם כן. שתי המגמות האלה הולכות ומחזקות את האחים המוסלמים בכל רחבי המזרח התיכון. לצד העניין הזה, העובדה שהמפלגות האלה, ובראשן האחז במצרים וגם ברצועת עזה וגם בטוניסיה לאחרונה, עוברות למושב של הנהג, מטילה עליהם אחריות. אתה מחזיק בהגה, יש לך יותר אחריות. והאחריות הזאת מתורגמת כבר, לא לניצנים, למעשים של טלטלה 2. בטלטלה 2, أنا سعيد لأنه بعدما أرسل مبارك إلى السجن ومرسي إلى قصر الرئاسة تدخل الجيش ومعه الشعب وأرسل مرسي إلى السجن وأخرج مبارك من السجن ويوجد الآن السيسي.
So that was the problem with Morsi. It was not, frankly, that he was a good president or a bad president in terms of efficiency. If that was the case, we would have waited 3-4 years. The problem was he wanted to govern as only one political trend in Egypt and wanted to change the face of Egypt in that sense. Was elected through a democratic process. He did not, however, govern democratically. The essence of democracy is inclusiveness. Listening to the BBC World Service, this is Owen Bennett-Jones with NewsHour. Let's get the views now of retired Brigadier General Ayman Salama, teaches at Cairo's Military Academy, so you must have some insight and knowledge of what the army are up to. Can you clarify one point for us at the beginning? Why is President Morsi under arrest? Actually, there have been many accusations and charges from the military during the last or the recent months in the disagreement between the army topped by Chief General LCC and the other hand the presidency topped by President Morsi concerning in particular the Caricature your argument too much, but I think there are lots of people in the West and quite a few in Egypt who think the army did this to defend liberal Egypt. But in fact, you did it to defend Israel. You mean the army? No, I do not think so. I do not think so directly and frankly speaking. The army actually cannot, as being a military, not a police or security forces, cannot engage or combat and serve effectively and successfully all terrorists activities in Sinai. The army is not experienced and qualified to this. This is universal world military doctrine. That's why it is not actually in fact Israel, but it is the real winners of any short-term election, let's say within 90 days, will be the Muslim Brotherhood, because they are already ready to jump, and usually in revolutions, if they are violent, there is an eruption of idealist sentiments at the first moment, and later on, sooner than later, the only group which is coherent, focused, ready to kill and be killed if necessary, takes power. That should be avoided in Egypt, because that could be a catastrophe. And those kids in Tahrir Square, they were not motivated by any religion or ideology. They're motivated by what they saw through this interconnected world, and they wanted a piece of the opportunity and a chance to get an education, have a job, and have a future, and not have a corrupt government that deprived them of all of that and more. And they tweeted their ways and, FaceTime their ways and talked to each other, and that's what drove that revolution. And then it got stolen by the one single most organized entity in the state, which was the Brotherhood. كانت هناك قضية بتجهز لقيادات الإخوان المسلمين، وعايز أقول لك على حاجة، وهذا ليس سرا يعلمه اللي بيشتغلوا في السياسة كلهم. كان هناك لقاء بين المخابرات المصرية والمخابرات الأمريكية ومخابرات دول أخرى في الأردن قبل الميليشيات وقبل القصص دي بعد الانتخابات، لترتيب كيف يتم ضرب الإخوان المسلمين. وتم الاتفاق، وكان
السيد عمر سليمان الله يرحمه حاضر هذا اللقاء، واللقاء ده شهير جدا، وكان لقاء سري بين أجهزة مخابرات لضرب الإخوان المسلمين حتى لا يصعدوا هذا الصعود الكبير. أنا في الوقت ده كنت بدافع عنهم عن حقهم في وجود حزب ليهم. اتخذ القرار وجات المخابرات المصرية مع أمن الدولة ينفذوا القضية بتاعتهم. with the Egyptian military, and in turn their relationship with their counterparts in the Israeli military on the very important issues of Camp David implementation and on border issues and on the situation in Gaza is really a cornerstone of peace in the region. So I think we have to look very closely at the role of our assistance in preserving our national security interest in Egypt, and particularly in protecting and working with our ally Israel. Chairman, General Dempsey, welcome back. Let's talk about the situation in Egypt. Let me tell you how I feel about this and our commitments under the Camp David Accords, and then let you respond. First, we must maintain the strength of this relationship to enable us to assist and influence Egypt's military leaders. Second, the United States would be short-sighted to overlook the return on investment we get from the Egyptian military. For example, Suez Canal transits for our carrier battle groups, intelligence. My name is Michelle Bachman. I'm a member of the United States Congress from the United States of America. I want to assure the people of Egypt that I, as a member of Congress, will stand strong in support of continuing military support for the United States support financially to stand for the military in Egypt. We've seen the threat that the Muslim Brotherhood has posed around.
الازهر ام الحزب الحاكم؟ لا طبعا هو لا يعني السؤال كده مطروح مع الافتراق بين الاثنين. ما اقدرش اقول يعني ايهما اهم مثلا الشمس ولا القمر او الليل ولا النهار. ده ليه اتجاه وده ليه اتجاه. لا يعني في اعتقاد مواطنه بسيطه انه الازهر بالتاكيد لا يوجد في مصر الا ازهر واحد، اما الاحزاب فتتوالى وتخفت وتصعد. يعني بالنسبه للناس لا اقصد حضرتك بتساليني يعني اما الازهر واما الحزب، فاقول لك يعني زي ما هقول اما الليل واما النهار. ده الاثنين يتكاملان. لم فيها احد، والقضاء المصري عادل ونزيه وشامخ، ونحن مفتوحون على اي مبادرات واي توجهات لاعاده الامور الى صحيحها والى نصابها. ومصر لن يدار اي شخص طالما تمسك باحكام القضاء وكان موقفه سليم. ولكن سعاده السفير هو يخشى، هو بيقول ان هو موضوع على قوائم الترقب في الوصول. هل والقضايا لسه منظوره من المحاكم؟ والقضايا طبعا منظوره هو بيقول اهو. يعني فازاي كيف تطمئنه يعني؟ لا انا بنطمئن اي كله كتر خير حسين بيه واي رجل اعمال مصري شريف نطمئنه، وننسق في هذا الامر بالطبع مع الجهات القضائيه للوصول الى افضل الحلول. ومصر دوله قانون لا يمكن ان يدار احد فيها، خاصه لو اعلن مبادره نواياها طيبه. يعني انا طبعا مش متاكد استاذ حسين اذا كنت سمعت هذه الاجابه من السفير هاني صلاح، لكنه والله لا بيطمئنك انه كده من غير مدعو ولا حاجه، لان دول ناس عادلين. طيب انا بقول لحضرتك مضمون ومحتوى اللي هو قاله. هو بيقول انه مصر دلوقتي بقت دوله عدل، و اي مبادره طيبه من اي رجل اعمال سوف تقبل بالتاكيد اذا كانت يعني مناسبه قضائيا ومن الناحيه القانونيه. كلهم ويبارك فيهم، واللي راحوا دول راحوا في 60 دقيقه. ده عصر الظلام، عصر الظلام وعصر الارهاب وعصر الظلام. يا ساتر يا رب. ليست لديك ده، لان ده امر ما يرضيش ربنا. ده امر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه بندعمه. أنا النصارى أنني بحكم الله علي تبعت ملتهم، لأنه قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم.